Τα τελευταία 5 χρόνια, οι αρχαιολόγοι διεξάγουν την πιο ενδελεχή έρευνα που έχει επιχειρηθεί ποτέ στο Stonehenge. Με την πιο προηγμένη τεχνολογία, ερεύνησαν όλα τα μνημεία, τόσο τα ορατά όσο και τα αόρατα, γύρω από το λίθινο κύκλο. Είναι μια προσέγγιση εφόλης της ύλης που ίσως λύσει το μυστήριο των ενιγματικών ογκόλιθων και του προϊστορικού πολιτισμού που άνθησε γύρω τους. Η πρωτοποριακή δουλειά έχει ήδη βοηθήσει να χαρτογραφηθούν τα πρώτα 6.000 χρόνια της ιστορίας του Stonehenge. Τώρα, η προσοχή έχει στραφεί στο να λυθούν τα μυστικά του ίδιου του εμβληματικού μνημείου. Πώς σχεδιάστηκε? The Neolithic people had an architect, a surveyor and a builder. Πώς ήταν? Just imagine how amazing Stonehenge would have looked with all of these cut surfaces glistening white in the sun. Και τι χρήση είχε? To be buried in that ditch at Stonehenge suggests we have a sacrificial victim. Ένα νέο ερευνητικό επίπεδο χωρίς προηγούμενο. Οι πιο προηγμένοι τηλεαισθητήρες και φρέσκες ανακαλύψεις έδωσαν μια πιο λεπτομερή και αποκαλυπτική εικόνα του Stonehenge και των ανθρώπων του από ό,τι ποτέ πριν. Για εκατοντάδες χρόνια, ειδικοί όπως και οι ερασιτέχνες προσπάθησαν να λύσουν το ένιγμα του Stonehenge. Κάποια από τα μυστήριά του έχουν εξηγηθεί. Ωστόσο, η συνολική εικόνα μας διαφεύγει ακόμα. Τώρα, η ομάδα ειδικών του προγράμματος κρυμμένων τοπίων που διευθύνεται από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και το Αυστριακό Ινστιτούτο Ludwig Boltzmann προσέγγισε καθαρά επιστημονικά το θέμα του πώς χτίστηκε το Stonehenge και ποια ήταν η χρήση του. If you were to focus on excavation, you'd by necessity end up focusing on particular monuments and particular sites. By surveying nearly 10 square kilometres, we can actually look at the entirety of that landscape. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των ραντάρ εδάφους, η ομάδα δημιούργησε έναν πολυεπίπεδο ψηφιακό χάρτη μιας περιοχής 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων γύρω από το Stonehenge. If you walk around this landscape, you see some unprotected monuments covered by grass. But if you're going to put your magnetic eyes on, you see much more details and also the inner structure of this monument. Οι αρχαιολόγοι έχουν ήδη ρίξει νέο φως στα κομβικά γεγονότα που οδήγησαν στην εγκατάσταση των ογκόλιθων. Ευρήματα μιας εγκατάστασης 9.000 χρόνων και ένα φυσικό φαινόμενο που ανακαλύψαμε προσφάτως μας δείχνουν γιατί από όλα τα μέρη στη Βρετανία το Stonehenge χτίστηκε εκεί που βρίσκεται. This is the place where memories and traditions start. The Stonehenge isn't just a new build, it's in response to something. Τα ίχνη από ένα ομαδικό τάφο που εντοπίστηκε σε ένα φαινομενικά άδειο χωράφι έδειξαν πως η λατρευτική χρήση του τοπίου ξεκίνησε 1000 χρόνια πριν υψωθεί ο λίθινος κύκλος. They covered the whole thing with a big mound, forming this long barrow, a house for the dead people. Η ανακάλυψη τόσων πολλών ναών και βαμών έδειξε ότι το Stonehenge δεν είναι μόνο του.
ποτέ δεν ήταν. Rather than seeing Stonehenge standing uniquely in the plain, we now start to see that there are a series of similar monuments. It begins to give us an insight into how the wider landscape was used at the time that Stonehenge was developing into the monument you see today. Αφού χαρτογραφήθηκαν τα πρώτα 6.000 χρόνια, ήρθε η ώρα να υποθεί και η υπόλοιπη ιστορία του Stonehenge. Για να κατανοήσει καλύτερα την περίοδο που οδήγησε στην ύψωση του λίθινου κύκλου, ο Dr. Henry Chapman επικεντρώθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία που ερευνά το πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων. Στα 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά βρίσκεται το Darrington Walls, το πλάτους 500 μέτρων κυκλικό ανάχωμα, και οι τάφρος του το κάνουν το μεγαλύτερο μνημείο του είδους του στη Βρετανία. Darrington Walls is a huge henge. It's dating from the middle of the third millennium, round about the early stages of Stonehenge. Γιγάντια μνημεία σαν το Darrington Walls ήταν προϊόν των ανερχόμενων ιεραρχιών που ήθελαν να κάνουν επίδειξη ισχύως στην περιοχή. Clearly some very powerful people around at that time who were being able to control resources, control the labour force, to create some of the largest monuments we've ever seen. What Darrington, I think, is showing is that, although it's just that one point which we understand, it's got ramifications, I think, for the whole of the Stonehenge landscape. Αυτή η θέληση να χτίζουν όλο και πιο θεαματικά μνημεία όθησε στο να φτιαχτεί το τελειότερο προϊστορικό οικοδόμημα, το Stonehenge. It's possible to imagine a level of competition between different groups in southern Britain. This might be related to increasing political centralisation and order and control. It might be related to a greater sense of identity amongst the different groups that occupy the wider landscape. In that context, the construction of this extraordinary building at Stonehenge marks a kind of exponential increase in terms of the scale of the enterprise. And from the point of view of competition, very difficult to compete with. Η ύψωση των μεγαλήθων του Stonehenge ξεκίνησε πριν 4.600 χρόνια. Φτιαγμένη από ένα συμπαγή ψαμίτη, τον σαρσενικό λίθο, οι μεγαλύτεροι από τους ογκόλιθους ζύγιζαν σχεδόν 40 τόνους. Δεν βρέθηκαν μεγάλα σαρσενικά κοιτάσματα κοντά στο Stonehenge. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι τεράστιοι ογκόλιθοι ήταν από το Marlborough Downs, 48 χιλιόμετρα βόρεια. This is a sarsen field on the Marlborough Downs. The stones just lie on the surface. They don't have to be quarried. They're here naturally. Η πειραματική αρχαιολόγος Katie Whittaker πιστεύει ότι η επιλογή δομικών υλικών των προϊστορικών αρχιτεκτόνων πήγαινε πέρα από την απλή πρακτικότητα. Just as now it's quite strange to come across these stones lying in the landscape, it must have been very odd in the late Neolithic to just discover them. Why are they there? Where have they come from? This combination of their positions in the landscape, their texture, their surface, their strangeness, these are all qualities that may well have been significant to people in the past and may have influenced their choices to take them all the way down to Stonehenge and use them in the monument itself. Την εποχή που κατασκευάστηκε το Stonehenge, πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα αυτού του τοπίου ήταν διάσπαρτα με πελώριους αρσενικούς λίθους. 80 από τους μεγαλύτερους λίθους επιλέχθηκαν για την κατασκευή του Stonehenge. Well, this is a much better example of the sort of stone that the builders needed for Stonehenge. The next question then is how to move it from here on the Marlborough Downs 30 miles down to Salisbury Plain.
Παρά τις πολυάριθμες θεωρίες, ακόμα υπάρχει διχογνωμία για το πώς έφτασαν οι ογκόληθοι στο Stonehenge. Όταν ο καθηγητής Wolfgang Neubauer μελέτησε τα στοιχεία της έρευνας, είδε μια νέα λύση. How the big stars and stones have been brought to Stonehenge has been a striking question all over the centuries. And one of the theories comes up with the idea that they brought the stones down on the river Avon, which is a rather small river. Η θεωρία προϋποθέτει χερσαία μεταφορά των λίθων στα τελικά χιλιόμετρα, ως το μέρος όπου τοποθετήθηκαν οριστικά. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν ένα πρόβλημα με την ιδέα. In the topographic data we have a dry valley, and this means that there is a really massive depression which they would have had to cross with these heavy stones. So I think this theory is rather unlikely. Αντί αυτού, ο καθηγητής Neubauer έχει εντοπίσει ένα άλλο μονοπάτι μέσω του οποίου είναι πιο πιθανό να έγινε η μεταφορά των ογκόληθων, από τον λίθινο κύκλο ως τον ποταμό Avon. Στη διαδρομή από το λίθινο κύκλο ως τον ποταμό Avon υπάρχουν οι δύο παράλληλες τάφροι του μνημείου που λέγεται λεωφόρος. Στο τμήμα που βρίσκεται πιο κοντά στο Stonehenge υπάρχουν αυλακώσεις στο έδαφος που σχηματίστηκαν από παγετώδη δράση. Οι τομογραφίες του προγράμματος κρυμμένων τοπίων αποκάλυψαν ότι τα σημάδια πάνε πολύ πέρα από τη λεωφόρο. This scratchy pattern is rather obvious in the area of the stone circle and gets even more striking close to the Curses monument. But they also appear on the other side where the geological situation is completely different. Then they go on in the direction of the Marlborough Downs. Ο καθηγητής Neubauer πιστεύει ότι οι έντονες χαραγματιές στο τοπίο δείχνουν λογικά τη διαδρομή των λίθων. It looks very obvious to me that they took the shortest way from the Marlborough area, where the sarsen stones actually appear sometimes on the surface, and brought them down on the direct way to Stonehenge. Ακόμα και ακολουθώντας αυτή την ευθεία οδό, υπολογίζεται ότι θα πήρε σχεδόν 10 χρόνια για να σύρουν τόσους ογκόληθους στην τελική τους θέση. Όμως, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η μεταφορά των ογκόληθων, αυτό που ξεχωρίζει το Stonehenge είναι η ακρίβεια του σχεδίου του. Ο αρχαιολόγος ερευνητής Τόνι Τζόνσον μελέτησε το μοναδικό σχέδιό του πάνω από μια δεκαετία. The Neolithic people had, just as we have today with large buildings, an architect, a surveyor and a builder. And most people's idea of Stonehenge is that they just built it. Well, they didn't. And you couldn't build something like Stonehenge without a plan. Με την βοήθεια του τοπογράφου Rob Irving, ο Τζόνσον βάλθηκε να μας δείξει πώς το γεωμετρικό σχέδιο του Stonehenge φτιάχτηκε με κάποια πρωτόγωνα τοπογραφικά εργαλεία. The surveyors laid out the positions of the stones precisely, using ropes and pegs in the way that we hope to demonstrate today. Μια ανοιχτή έκταση άμμου χρησιμεύσε για την κάτωψη του μνημείου. The beach acts as a convenient scratch pad where we can mark out lines that are easily visible to demonstrate the geometry of Stonehenge. Το πρώτο βήμα ήταν να φτιάξουν ένα κύκλο με τις ίδιες διαστάσεις με τον εξωτερικό δακτύλιο ορθολίθων του Stonehenge. Για να μιμηθούν τον προσανατολισμό του Stonehenge, χάραξαν μια γραμμή που διχοτόμησε τον κύκλο στην ίδια ευθεία με την ανατολή του ήλιου. Γύρω από αυτό το κεντρικό άξονα ήφαναν το συμμετρικό σχέδιο όλου του μνημείου. Ο Irving χρησιμοποίησε γεωμετρικούς κανόνες για να χαρτογραφήσει τη θέση των λίθων. On the circle, we're going to mark a hexagon.
each side of which is exactly the same length as the radius of the circle. And we're going to build out from there to mark those 30 points which relate to the stones at Stonehenge. 5 εξάγωνα προεκτάθηκαν δίνοντας τις συντεταγμένες των 30 εξωτερικών μεγαλήθων του Stonehenge. So you get a better idea of where the center of the stones were. What I'm doing is making a post-hole size imprint of where the stones would sit in the geometry of the whole thing. Από τη θέση των βασικών λίθων υπολογίστηκε το εσωτερικό πέταλο μεγαλήθων, που είναι γνωστή ως τρίλιθη. Ο άξονας του ανατέλλοντος ηλίου ήταν η σταθερή αναφορά τους. What we're doing now is setting out the positions of the trilithons that form the horseshoe, which are in the center of the geometric array. Από αυτά τα στοιχεία, ο Τζόνσον συμπέρανε ότι το μνημείο είχε σχεδιαστεί ως ολοκληρωμένο σύνολο από την αρχή. Of course, the trilithons had to be erected first, so it proves that the surveying method they used was done in one phase, one plan. Everything was marked out on the ground before the stones were brought in. Η εγγενή συμμετρία του μνημείου αποκαλύπτει ότι οι αρχιτέκτονες του Stonehenge είχαν γεωμετρική αντίληψη 2 χιλιετίες πριν οι Έλληνες ορίσουν τι είναι μαθηματικά. Μετά από 4.600 χρόνια, όσοι λίθοι σώζονται στέκουν ακόμα σαν μια ισχυρή υπενθύμηση της ικανότητας και της φιλοδοξίας των δημιουργών του Stonehenge. Obviously, a great deal of work went into the sizing of the stones to make sure you had the right lintels lengths to bridge the gaps, for example. And above all, the attempt to create a perfectly horizontal top of the great sarsen lintels. Οι μεγάληθοι δεν σταθεροποιούνταν απλώς και μόνο με το βάρος τους. Είχαν τέλεια εφαρμογή μεταξύ τους με καλοφτιαγμένους αρμούς. Στην κορυφή κάθε ορθολίθου εξήχαν σύνδεσμοι στους οποίους κούμποναν οι εγκοπές των ανοφλίων. Στα ίδια τα ανώφλια σκάλισαν κοιλότητα από τη μία πλευρά και εξόγκωμα από την άλλη για να κουμπώνουν μεταξύ τους. Η κατασκευή είχε μελετηθεί με μεγάλη επιμέλεια, ώστε να εξυπηρετεί σταθερά τη βασική της λειτουργία, να σημαδεύει το πέρασμα του ήλιου. The sophistication and precision with which Stonehenge was built around this solar axis is exceptional. It could be that Stonehenge is partly concerned with measuring and celebrating important points in the annual cycle. Midsummer, midwinter, changes in the year from winter to spring to summer and so forth. The complexity of the architecture cannot be paralleled anywhere else. This does give Stonehenge an exceptional presence in the wider world at the time. There's nothing else quite like it. Σήμερα σώζεται μόνο ο μισός εξωτερικός κύκλος του Stonehenge. Δεν έχουμε στοιχεία τι απέγιναν οι ογκολιθοί που λείπουν. Κάποιοι πιστεύουν ότι το μνημείο έμεινε ατελές. Όμως το καλοκαίρι του 2013, ένα σπάνιο για τη Βρετανία κύμα καύσωνα αποκάλυψε νέα στοιχεία. In 2013, we had a very wet spring, followed by a hot, dry spell in June, and that put the grass here under great stress.
grass was fighting for moisture. When it does that, it begins to parch. And we got a series of parch marks which showed us the positions of some stones which we'd never seen before at Stonehenge. So, we had the position of stone 17 here, stone 18 here, stone 19 here, and stone 20 here. Τα ίχνη στη μαραμένη χλόη μας αποκάλυψαν τις πιο αδιάσιστες αποδείξεις μέχρι σήμερα πώς το Stonehenge ολοκληρώθηκε. Για να συλλάβει πώς θα ήταν ο λίθινος κύκλος στις ημέρες της ακμής του, η Katie Whittaker αναδημιούργησε τις τεχνικές της κατασκευής του. When you look at Stonehenge today, you can see that the sarsens are really quite dark greys and browns in colour, a bit like this piece of sarsen here, and that's because of the weathering that they've undergone over thousands of years. Το σαρσενικό πέτρωμα είναι τόσο σκληρό που και τα εργαλεία κοπής του θα ήταν από σαρσενικό λίθο. This hammerstone is made of the densest type of sarsen that you can collect. It's got a good shape, it's got a good edge here, which will help me pick away at the surface. Η Whittaker μιμήθηκε τις τεχνικές των νεολιθικών κτιστών για την επεξεργασία του σαρσενικού λίθου. Υπολογίστηκε ότι για να πάρουν σχήμα όλοι οι μεγάληθοι, αν τους λάξευαν 10 κτίστες, θα χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια. One of the things that's really noticeable about this is just how little return you get for a lot of work. Underneath the dust that's been created, there's a really tiny area that started to change, revealing the white colour of the clean stone underneath. So just imagine how amazing Stonehenge would have looked with all of these standing stones, their cut surfaces glistening white in the sun as you approached up the slope towards the monument. Αιώνες διάβρωσης σκούριναν και τράχυναν τους λίθους του Stonehenge. Πριν 4.600 χρόνια όμως, με όλους τους λίθους φρεσκολαξευμένους και τοποθετημένους στη θέση τους βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου, οι πιστοί της εποχής θα αντίκριζαν το μνημείο σε όλο του το μεγαλείο. Ένα εκθαμβωτικό αστραφτερά λευκό μνημείο. Η περίπλοκη κατασκευή του μαρτυρά την υψηλή τεχνική και την αφοσίωση των ανθρώπων που το έφτιαξαν. Το Stonehenge υπήρξε πραγματικά το απάβγασμα της εποχής του. Όμως η ιστορία δεν σταμάτησε με το στήσιμο του λίθινου κύκλου. Μαζί με τους αρσενικούς λίθους, το Stonehenge περιέχει κι άλλους ογκόλιθους. Τους γαλαζόλιθους. Παρότι οι γαλαζόλιθοι είναι σαν νάνοι εμπρός στους αρσενικούς λίθους, η προσπάθεια να μεταφερθούν στο κτίσμα ήταν και πάλι τεράστια. Η ανάλυση του πετρώματος έδειξε ότι πολλοί ήταν από τον όφο Περσέλη, στην Ουαλία, σε απόσταση πάνω από 200 χιλιόμετρα δυτικά. Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κοντά στο Stonehenge μας έδωσαν μια ιδέα για τη ζωή μιας οικογένειας τότε, στην εποχή που υψώθηκαν οι γαλαζόλιθοι. The remains we see here are those of an adult male, probably in his late 30s or his 40s. Μαζί με τον άντρα βρέθηκαν τα λείψανα άλλων 6 ατόμων, περιλαμβανομένων και παιδιών στον ίδιο τάφο. Οι ομοιότητες που παρατηρήθηκαν στα κρανία δείχνουν πως ανήκουν στην ίδια οικογένεια.
The individuals who came from here predominantly date to the time at which the blue stones were erected at Stonehenge. We undertook strontium-oxygen isotope analysis on the teeth from 3 of the adults. And what we found was that they were not local to the area in which they were buried. They had originated from about 150 to 200 kilometres west of Stonehenge. This would take them into Wales, which is also the area from which the blue stones come from. Η σύμπτωση να βρεθούν γαλαζόλιθοι και άνθρωποι από την ίδια περιοχή της Βρετανίας στο Stonehenge μας προβλημάτισε ακόμα περισσότερο όταν παρατηρήσαμε από κοντά τα οστά. Looking at this skeleton, you can see that there was a massive traumatic injury to the left thigh bone. The contours have undergone a major change. If I compare this with a complete femur here, you can see just how dramatic those changes are. This is a major trauma. This is a very heavy, thick bone. It needs a pretty powerful force acting on it to break it the way it is. What causes this sort of thing in modern clinical cases is maybe a motorcyclist who is run into by a motor car. It's that kind of level of force. What you've had is a major fracture mid-shaft, which has ended up causing massive damage to that bone. This looks like it might have been a compound fracture that broke through the surface as well. But the amazing thing is, it mended, and he lived. Περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα για τους γαλαζόλιθους έδειξε ότι μετά την αρχική τους τοποθέτηση, τους άλλαξαν θέση αρκετές φορές. When Stonehenge was built, around about 2600 BC, that wasn't the end of the story in terms of the architectural development of the monument. In the following centuries, on several occasions, the arrangement, particularly of the blue stones, was altered. It's likely that these reorganisations relate to changing ceremonial activities. If you need to reorganise your ceremonies, your rituals, you reorganise the stone settings. And I think that accounts for why the blue stones are being shifted and changed very significantly in the later life of the monument. Για να καταλάβουμε τι προκαλούσε αυτές τις αλλαγές, το πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων εξέτασε όλα τα μνημεία της περιοχής. Seeing Stonehenge from above, it does reinforce that sense of the importance of looking at all of the monuments together, looking at the whole landscape rather than just the site. And that's exactly what we've been doing with the project. Identify the importance of the other monuments which are going to add and enrich our understanding of this landscape. Τοποθετημένοι στο βορρά και με καθαρή θέα στο Stonehenge βρίσκονται μια σειρά τάφοι, γνωστοί ως τύμβοι του Μεγάλου Δρόμου. Κατασκευάστηκαν μετά την ολοκλήρωση του λίθινου κύκλου. Η εμφάνισή τους σήμανε την έλευση ενός πολιτισμού που επηρέασε τη λατρευτική χρήση του μνημείου και του περιβάλλοντος τοπίου. The Curtis Barrow Group is a beautiful arrangement of different styles of building, but in terms of the overall story of Stonehenge, these are quite a late addition. These things are coming in after Stonehenge has been completed. We're getting new styles of burial, new styles of material, pottery, grave goods. We're getting the beaker phenomenon.
Τεχνουργήματα που ανασύραμε από τέτοιους τάφους έδωσαν στην εποχή την ιδιαίτερη ονομασία της. The reason we call this period of time in prehistory the Beaker period is because of these pottery vessels. They're bell-shaped and they're normally made from local clay. They're found in graves and they're really finely crafted with these horizontal bands of incised decoration. Η προέλευση αυτών των αντικειμένων δείχνει πως το Stonehenge ήταν το επίκεντρο ευρωπαϊκών επιρροών. Men, particularly, are buried with weapons. And this burial comes with the typical male artifacts. He's known as the Roundway Archer because he was found with this really beautifully fashioned flint arrowhead. The shaft and the feathers would have rotted away, and so would the bowstring, and perhaps the quiver that would have held arrows. And alongside this arrowhead is the other element of the archer's kit, which is this. It's a wrist guard. It would have been attached with leather straps, and it was found on the archer's arm bone. The really exciting thing about this is that it's made of jadeite and it's not from this country. This is probably from Spain. For it to be associated with this man in this burial indicates how widely he and his community were connected and how important he was to be buried with artifacts that are this precious and this rare. From assemblages like this, we can see that people and ideas are coming into Britain from the continent, and we can see that in the decoration of the pottery. We can see that in how far away these materials are being brought, and they're being brought to the area around Stonehenge. This is a place of great significance, and influential people are coming here. Εκτός του ότι τιμά τους νεκρούς σε περίτεχνα συγκροτήματα τάφων, ο πολιτισμός των κοδωνόσχημων Αγγείων άφησε το στίγμα του στην περιοχή, κατασκευάζοντας τη μήκους 2,5 χιλιόμετρων πομπική οδό, που είναι γνωστή ως η Λεωφόρος. Σαν την αναδιάταξη των γαλαζόλιθων, οι πλευρικές τάφροι της Λεωφόρου έλεγχαν την κίνηση των πιστών στο Stonehenge. Όταν το πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων εξέτασε τη γη κοντά στη Λεωφόρο, εντόπισαν άλλη μια κατασκευή που επηρέαζε την κίνηση του κόσμου. Ένα ξύλινο φράγμα με μήκος σχεδόν 2 χιλιόμετρα. One of the really weird things about the Stonehenge landscape, and one of the things which not many people know about because it's not visible on the land surface, is what's known as a palisade. It's effectively a long fence which runs from the western side of Stonehenge and curves around towards one of the gaps in the cursus. Ανασκαφές του νότιου άκρου της Μάνδρας τη χρονολογούν μετά την κατασκευή του Stonehenge. Εικάζεται ότι μερικοί πάσαλοι έφταναν τα 7 μέτρα ύψος. Η Μάνδρα έτεμνε όλο το τοπίο. If it was built all at the same time, then that's effectively a barrier to movement from the east and west, sort of dividing this landscape. The palisade is one of those things which is incredibly significant to the landscape, but it's not widely understood. Μαζί με τη διαμόρφωση της γης γύρω από το Stonehenge, η εποχή των κοδωνόσχημων Αγγείων έφερε νέες τελετουργικές χρήσεις του λίθινου κύκλου.
Η ιατροδικαστική εξέταση του ανδρικού σκελετού μας έδωσε αποδείξεις ότι 3 αιώνες μετά την κατασκευή του, το Stonehenge έγινε τόπος ανθρωποθυσιών. This is a really nice looking skeleton. This is in very good condition. He was buried, very unusually, in a ditch at Stonehenge. This is a very highly ritualised site, so this is quite an unusual find. People often get the impression that in the distant past, life was nasty, brutish and short. We know that this man died when he was in his late 20s, but I wouldn't say his life had been nasty and brutish. You look at him, he was a robust, muscly man of about 5'10". Μικρές χαράκες στα οστά του άντρα δείχνουν την αιτία του θανάτου του. He was shot repeatedly with flint arrows. Ο τόπος όπου ετάφη ο σκελετός δείχνει ότι δεν ήταν συνηθισμένος θάνατος. To be buried in that ditch at Stonehenge with the injuries he has suggests we have a sacrificial victim. There are several injuries, all in the chest area, that show where those arrows went. And if we start off by looking at this bone here, the breastbone of the sternum, if I take this arrowhead, you can see the tip of the arrowhead where it's come into his body from the back and to the side and is stuck into the back of his sternum. In addition, we have injuries in the right side of the ribs. You can see there are 2 little marks, one here, and although this is damaged, there is also another mark there. And these are where the arrowhead has passed through between the ribs and gone straight through into the body, where it is stuck within the soft tissues. Similar to on the right-hand side, we have 2 of the ribs. On the left-hand side, we're looking at the 10th and the 11th, where again, an arrow has gone between the 2 ribs and caught the top of one and the bottom of the other. And we know that this is one of the 3 that would have killed this young man. Δεν έχει αποκαλυφθεί άλλος τέτοιος φόνος στο Stonehenge. Ίσως δεν μάθουμε ποτέ γιατί θυσιάστηκε ο άντρας. Όμως η ταφή του τόσο κοντά στο λίθινο κύκλο παραπέμπει σε τελετουργικό θάνατο. Ενώ ένας τάφος έδωσε αποδείξεις μιας αιματηρής ανθρωποθυσίας, και άλλοι τάφοι της περιοχής των Κοδωνόσχημων Αγγείων έχουν συντηρηθεί εξαιρετικά. Τα τεχνουργήματα που περιέχουν αντανακλούν τις επαναστατικές τεχνολογίες που έφταναν στη Βρετανία. Burials from the Beaker period are the first time we see metal artifacts in Britain. This is a copper dagger. When it was new, this would have been absolutely bright and gleaming. This is not about cutting up your dinner or fighting with the neighbours. This is a ceremonial dagger, and it's probably from Central Europe.
The people with the knowledge of the technology also arrive in Britain, and they share that technology amongst people here, and it changes their culture. This is the start of the age of metal. The arrival of metal in Britain happens quite late compared to Europe, but the discovery of tin in southwest England, in Cornwall and Devon, brings on the true Bronze Age very quickly. Η αυθονία του χαλκού στη Βρετανία αλλά και τα σπανιότερα κοιτάσματα κασίτερου έκαναν τους ντόπιους τεχνίτες πρωτοπόρους στην παραγωγή μπρούτζου κατά την προϊστορία. By alloying the copper with a little bit of tin, I'm going to make a 6% tin bronze thereabout, which is quite typical composition for the early Bronze Age. Τα μπρούτζινα εργαλεία και όπλα ήταν πιο σκληρά και ανθεκτικά από οτιδήποτε φτιαγμένο από χαλκό ή πυρόλιθο. It's good. It's gone in. So we should have a knife there. I'm going to lift the mould out, lay it on its side, and then break it open. This is a moment of truth. So this is the end of the process of all our work. Just like the knives that you find associated with burials in the area around Stonehenge, this is the proof of the big change with the advent of bronze. Καθώς η Βρετανία έμπαινε στην εποχή του χαλκού, το Stonehenge ήταν ήδη πάνω από 400 ετών. Ήταν ένα παλιό μνημείο της περιοχής. Όπως όμως μας δείχνει η έκρηξη στην κατασκευή τάφων, η φήμη του ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. There are hundreds of early Bronze Age burial mounds in the area around Stonehenge. When first built, many of them would have been gleaming white, shining mounds. These would have been seen across very large distances across the landscape. Κάθε κύκλος δείχνει τη θέση ενός τάφου. Το πρόγραμμα κρυμμένων μνημείων έριξε νέο φως στις περίπλοκες διασυνδέσεις τους. The geophysical survey work is allowing us to see for the first time how the obvious surviving monuments relate to others which we now can't see on the surface. Up till now, we've only seen little snippets of the landscape. This allows us to put it all together in one big picture. Η θέση και η ευθυγράμμιση των τάφων αποκάλυψε μια στρατηγική που σχετιζόταν με τη θέση τους. The biggest mounds are almost certainly associated with an elite class within early Bronze Age society who are using Stonehenge and the other monuments around as focal points which they can refer to in relation to their own power and prestige in the early Bronze Age. Τα κτερίσματα της εποχής δείχνουν ότι οι κάτοικοι του Stonehenge είχαν αναπτύξει περισσότερες σχέσεις με τον έξω κόσμο. We have Breton-style daggers, for example, turning up in British early Bronze Age graves. There are various other kinds of accoutrements, pins, certain kinds of whetstones, other kinds of objects which suggest continental connections. Το αμφίδρομο εμπόριο με την Ευρώπη είχε ανθίσει. Το Stonehenge έγινε κόμβος. In Stonehenge, you do see an increase of the volume of material from far afield and from abroad. We find amber from the Baltic, copper axes from Spain, and gold from Ireland. Whilst in Holland, you would find Cornish tin. Το διεθνές εμπόριο αυξήθηκε αλματωδώς στην εποχή του χαλκού.
Για να κατανοήσουν καλύτερα τις πρακτικές δυσκολίες που νίκησε αυτή η άνθηση, ο καθηγητής Βάντεν Νουρτμε με τον ναυπηγό Μπράιαν Κάμπι βάλθηκαν να φτιάξουν το πρώτο ακριβές αντίγραφο πλοίου της εποχής του χαλκού. Την καινοτόμο κατασκευή πλοίου με σανίδες που ξεκινούσε στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. I've been building classic wooden boats for nigh on 40 years. When I was given this job, it was a complete new learning curve for me. I had to start to think like a Bronze Age man. They had to hand carve everything and fit it and look at it, and that looks good, that looks bad. It's just a matter of building by eye all the time. Το σχέδιο βασίστηκε σε σπαράγματα προϊστορικών πλοίων στη Βρετανία. Η πρόκληση ήταν να συναρμόσουν τις σανίδες του σκάφους, χωρίς να έχουν καρφιά και κόλλα στη διάθεσή τους. We knew from the excavation that they used yew branches from the yew tree, withies. And this is used to tie this plank to this frame and hold the whole boat together. And we're amazed at how strong she is. We thought that would be one of the weak points of the boat, but we've been proven wrong. Για να ελέγξει την πλευσιμότητα του σκάφους, ο Βάντεν Νουρτ, με 19 άτομα πλήρωμα, έβγαλε το αντίγραφο στο παρθενικό του ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα. Με μήκος 16 μέτρα και βάρος πάνω από 5 τόνους, αυτά τα πλοία ήταν μεγαλύτερα και χωρούσαν περισσότερο φορτίο από οποιοδήποτε προηγούμενο σκάφος. Well, they're just measuring it using GPS, 2.5 knots in cruising speed, so 2.5 sea miles per hour. And when we push it hard, it goes just over 3.5 knots. Με αυτόν τον ρυθμό, ένα πλοίο της εποχής του χαλκού διέσχιζε τη μάχη σε λιγότερο από μία μέρα. Χρησιμοποιώντας σανίδες αντί για κορμούς που άδειαζαν και δέρματα ζώων, οι ναυπηγοί της εποχής του χαλκού έκαναν ένα άλμα μπροστά. She could probably take about 7 tons of cargo. But I think they'd carry livestock, people and tin ingots. Η έρευνα του Βάντεν Νουρτ για το εμπόριο της εποχής του χαλκού κατέδειξε τον προϊστορικό ρόλο της Βρετανίας. How Britain fits in that picture of these Bronze Age networks is really access to tin, which is a rare metal, but you need it for making bronze objects. And I think that is the critical valuable that Britain adds into this European network. Η καρδιά του βρετανικού εμπορίου ήταν το Stonehenge. Lots of archaeologists have come up with this idea that Stonehenge has become a kind of central place, a place of power. And it may well have been that if you were in Germany and you wanted gold and tin from Cornwall, that you had to go through the people who we now have found buried near Stonehenge. Η όλο και πιο επιδεικτική θέση των τάφων του Stonehenge κατά την ύστερη εποχή του χαλκού επιβεβαιώνει ότι εδώ έκαναν επίδειξη ισχύως και επιρροής οι εξέχοντες. The burial mounds built in between about 2000 and 1700 BC appear to be in position not only for wider communities to see, but perhaps more importantly for competitor groups to see from other vantage points. We might imagine a kind of political landscape here, where the elites are jockeying for prime position. Funeral events would have served as opportunities for expressing the power of the dead individuals, but also the power of the groups conducting the funerals. Δεν ήταν όμως μόνο η έκφραση ισχύως στην κοινότητα. Λάτρευαν τον πλούτο. Από αυτούς τους τάφους ανασκάφτηκαν τεράστιες ποσότητες χρυσού. This absolutely exquisite artifact was discovered in the Bush Barrow in 1808.
The bush barrow is about half a mile away from Stonehenge and on a direct alignment with the most sacred central area of the monument. It's been dated to around 1950 BC. The piece itself is known as a lozenge. It's almost pure gold. And across the whole of it, there are geometrical designs of parallel lines and diagonal zigzags. And it's perfectly executed. The level of workmanship and the amount of gold in this lozenge indicate that this person was incredibly high status, perhaps a chief, perhaps a senior priest. And they think that it would have sat in the centre of the man's chest, perhaps holding together a garment or perhaps hung in as a pendant of some description. But the most impressive item that was found in the bush barrow grave is actually in this tiny little dish. These are some of the estimated 140,000 tiny gold studs that were placed into the handle of a bronze dagger that was found in this bush barrow grave. Με πολύ μεγάλη μεγέθυνση, μερικά από τα περίτεχνα καρφάκια διακρίνονται ακόμα και στα σπαράγματα της ξύλινης λαβής. Ο γλύπτης Willard Wigan έχει τις γνώσεις να πει πόση λεπτοδουλειά απαιτείται σε τόσο μικροσκοπική κλίμακα. Ο Wigan είναι παγκόσμια κορυφή στην αναγλυπτική. I'm actually producing something that's smaller than a full stop in a newspaper. Τα έργα του Wigan χωρούν στο μάτι μιας βελόνας ή στέκονται στο κεφάλι μιας καρφίτσας. Because I'm working on this molecular scale, you have to hold your breath. I'm actually working between the pulse beat. The process to actually finish one can take anything up to 2 months. Things are going to go wrong, you're going to lose pieces. Something will bend up and it'll turn into a little catapult and then what you've been working on for 4 weeks is gone. Βασιζόμενος στις γνώσεις και τις δεξιότητές του, ο Willard βρήκε τι τεχνικές χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι χρυσοχόοι. I would say 2 fine pieces of gold twisted and rolled. If you look here, you can see where it's twisted and flattened off. I cannot see an adult doing that because your eyesight starts to deteriorate even at 21. It would have to be a child that's done that. Ακόμα και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, ο Willard δυσκολεύτηκε να φτιάξει ίδιο καρφί σε αυτή την κλίμακα. They probably found a way of slicing the gold into very fine fragments by perhaps using a piece of flint, and then you'd get these shavings of gold would come off. Your movements would have to be very, very fine, so I'm twisting one that way and one the opposite way. Once I've got to the stage of where I think it's going to snap, I stop, cut them off at each end, and then squeezed at the end to give that pinhead look at the top. Back then there's no technology, there's no microscopes, nothing. This is a phenomenal achievement. Βρέθηκαν τόσα χρυσά αντικείμενα στην περιοχή του Stonehenge, όσο πουθενά άλλου στη Βρετανία. Αυτή η χρυσή εποχή εκπροσωπεί το αποκορύφωμα της ισχύως και του πλούτου του Stonehenge. Μια ανακάλυψη του προγράμματος κρυμμένων τοπίων σε ένα χωράφι στα ανατολικά μας δίνει στοιχεία για το πότε άρχισε η παρακμή του τόπου λατρείας. This is an amazing field.
Just by driving over with my magnetometer, I did see on the screen a lot of pits and a lot of long ditches, and in between, a lot of smaller pits which are in the size of post holes. Από το σχήμα και τη διανομή των χαρακτηριστικών, ο καθηγητής Νόιμπάουερ αναγνώρισε τα ίχνη προϊστορικών κτηρίων. When I first saw it, it was of course, wow, now we have a settlement, what we have been looking for all the time. So there was so many empty areas without any settlement traces that it really was a great thing to have it now here in this large field. Η παρουσία απλής καθημερινής ζωής σε περιοχές που θεωρούνταν άβατο εκπροσωπούσε την αρχή της πτώσης του Stonehenge ως τόπου λατρείας. Το 1500 π.Χ. είχαν πάψει πια να κτίζονται μνημεία και η γη είχε μοιραστεί σε χωράφια. Πάνω από 1000 χρόνων τότε, ο λίθινος κύκλος ήταν ό,τι είναι και σήμερα. Το ενιγματικό ενθύμιο ενός χαμένου πολιτισμού. Η τεχνολογία του 21ου αιώνα, με τη στήριξη αδιάσυστων αρχαιολογικών στοιχείων, έφερε την επανάσταση στην κατανόηση του Stonehenge. As we start to see our results in relation to other people's results and so on, we've got as complete a picture as we can ever have, I think, of the entire landscape. We're reinventing Stonehenge for this generation. Ξεφλουδίσοντας τη γη, οι αρχαιολόγοι ξαναέγραψαν την ιστορία του ιερού τόπου των 10.000 χρόνων. Από την αρχή του ως τόπου κυνηγιού, ως την άνοδό του σε τόπο λατρείας. Having this iconic landscape now really covered, we can now put the whole thing in a context, in space, but also in time. Η τεράστια παράταξη στοιχείων έδωσε νέα επιστημονική επίγνωση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση του λίθινου κύκλου, διαλύοντας για πάντα το μύθο του αποκλεισμού. Ίσα-ίσα, οι ανακαλύψεις τοποθετούν το Stonehenge στην καρδιά ενός γρήγορα εξελισσόμενου και δυναμικού πολιτισμού. Αυτή είναι η ιστορία του Stonehenge. Αφήγηση Κώστας Σεραφιμίδης. Η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιος της Video Press. Copyright για την R3 2019.